Hello my dear students, welcome back to my channel. And in the last class we were discussing on problems on verifying a given sequence as a arithmetic progression or not. Now also in this class also we are going to solve problems on the base same topic ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. Now I am going to take up the question. The first question of the class is 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2, 3 plus 3 root 2 and so on. See, the given sequence is 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2 and so on. This is the sequence and we have to verify that whether this sequence is an arithmetic progression or not. If it is an arithmetic progression, we have to find the next 3 terms of this arithmetic progression. So ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ a1 is 3, second term a2 is equal to 3 plus root 2, 3 plus root 2 is the second term. Third term a3 is given by 3 plus 2 root 2 and fourth term is a4 is equal to 3 plus 3 root 2. So first term is 3, second term is 3 plus root 2, third term is 3 plus 2 root 2 and the fourth term is 3 plus 3 root 2. So ಈಗ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಒಂದು ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ a1 a2 ಆರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, a2 a3 ಆರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ and in the same way a3 a4 are also consecutive terms. Let us find the difference. a2 minus a1, this is equal to, what is a2? The second term is 3 plus root 2, 3 plus root 2 is the second term, minus, here we have minus, and a1 means the first term is 3, so here we have plus 3 and here we have minus 3, plus 3 minus 3 gets cancelled and we are left with root 2. Therefore a2 minus a1, that is difference between first two consecutive terms is root 2. Difference between first two consecutive terms is root 2. And in the same way we shall find the difference between next two consecutive terms. Next two consecutive terms are a2 and a3. Then difference between a2 and a3 is given by a3 minus a2. So a3 means third term is 3 plus 2 root 2. 3 plus 2 root 2 is the third term, minus second term is a2 means 3 plus root 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3 and root 2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, 3 plus root 2 ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ root 2 ಬಂದಿದೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 plus 2 root 2 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 2. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಟರ್ಮ್ಸು ಅಥವಾ 3 ಟರ್ಮ್ಸು ಬೇರೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 3 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 root 2 ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೂಟ್ 2 ಇರಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1 root 2 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 2 root 2 ಮೈನಸ್ 1 root 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೂಟ್ 2. 2 root 2 1 root 2. ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ರೂಟ್ 2ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀನು ಏನಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 2x ಮೈನಸ್ ಇದು ಕೂಡ ರೂಟ್ 2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1x ಆಗ್ತದೆ. 2x ಮೈನಸ್ 1x ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಂದೇನಿಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 2. ಸೊ 2 root 2 ಮೈನಸ್ 1 root 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 root 2. 1 root 2ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. Therefore difference between next two consecutive terms is also root 2. And let us find the difference between next two consecutive terms, that is a4 minus a3. That is equal to a4 is given by 3 plus 3 root 2.
A4 is given by 3 plus 3 root 2 minus A3. A3 means third term. Third term is 3 plus 2 root 2. 3 plus 2 root 2. This is equal to 3 plus 3 root 2. Let it be as this. Minus into plus is minus 3. Minus into plus minus 2 root 2. See here, plus 3 minus 3 gets cancelled. And this is equal to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 root 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 root 2 ಇದೆ. So plus 3 root 2 minus 2 root 2. Root 2 is common. So 3x minus 2x ಅಂತ ಓದಿದ್ರೆ we are left with x. Here in place of x we have root 2. ನಮಗೆ ಒಂಥರ x ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. x actually that is not a variable, it is a constant. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಅರೈವ್ ಎಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ರೂಟ್ 2. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೂಟ್ 2 and the difference between next 2 consecutive terms is also root 2 and the difference between next 2 consecutive terms is also root 2. Therefore since the difference between consecutive terms is constant. Difference between consecutive terms is constant. What is that difference? That is d equal to root 2. That difference is nothing but common difference and it is denoted by the letter d. Therefore d is equal to root 2. Therefore the given sequence is is an arithmetic progression. Therefore the given sequence is an arithmetic progression. Now let us find next 3 terms of the given sequence. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ A5, A6 ಆ್ಯಂಡ್ A7. A5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಪ್ಲಸ್ 4D. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ A5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಪ್ಲಸ್ 4D. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ D? ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 4 ರೂಟ್ 2 is fifth term. So fifth term is equal to A plus 4 root 2. In the same way, let us calculate the sixth term. Sixth term is given by A plus 5D. A plus 5D anta bariತೀವಿ. A is the first term and first term is equal to 3 plus 5 into D. Common difference ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? It is root 2. That is 3 plus 5 root 2. This is the sixth term of the given arithmetic progression. The same way, let us calculate the seventh term. So A7 equal to A plus 6D. 7 is 6. A plus 6D. A is the first term and it is given by 3 plus 6 into root 2. This is equal to 3 plus 6 root 2. ಕೆಲವರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ 3 plus 6 root 2ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 3 plus 6 ಇಂಟು 3 plus 6 9 root 2 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 3 plus 4 root 2ನ 7 root 2 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 3 plus 5 root 2ನ 8 root 2 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ರಾಂಗ್. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ನ ಒಂದು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವೆರಡರ ಸಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ 3 plus 4 root 2ನ 3 plus 4 root 2 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಬೇಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ 3 ಮತ್ತು 4ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 7 root 2 ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 3 plus 6 root 2. 3 plus 6 root 2. These 3 are the next 3 terms of the given arithmetic progression. ಕೊಟ್ಟಂಥ arithmetic progression next 3 terms ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ A5, A6 and A7. Therefore A5 is 3 plus 4 root 2, A6 is 3 plus 5 root 2 and A7 is 3 plus 6 root 2. So this is the solution for the given question. Now let us move towards the next question. Next sequence is 0.2,
0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, and so on. This is the given sequence. So, the sequence which we have here is 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222. These are the first 4 terms of the given sequence. So, first term A1 is equal to 0.2, second term A2 equals to 0.22, and the third term A3 is equal to 0.222, and the fourth term is A4 equals to 0.2222. ಈ 4 ಟರ್ಮ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ A1 is 0.2, A2 is 0.22, and A3 is 0.222, and A4 is 0.2222. Now, let us find the difference between consecutive terms. ಯಾವುದು consecutive terms ಇಲ್ಲಿ? A1 and A2 are consecutive, A2 and A3 are consecutive, A3 and A4 are consecutive. So, let us find the difference between those two consecutive terms, pair of consecutive terms. A2 minus A1, this is equal to, what is A2? A2 is 0.22 minus A1 is 0.2, this is equal to 0.22 ನಲ್ಲಿ 0.2 ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ 0.22 minus 0.2, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 2 minus 0 is 2, 2 minus 2 is 0, ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟು 0 minus 0 is 0. Therefore, ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರು 0.02 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ 0.22 is greater than 0.2, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ 2 consecutive terms is equal to 0.02. Now, let us find the difference between next 2 pair of consecutive terms, A3 minus A2. This is equal to A3 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 0.222 minus second term is 0.22. This is equal to ಇವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 0.222 is the third term and the second term is 0.22 is the second term. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 2 minus 0 is 2, 2 minus 2 is 0, 2 minus 2 is 0, 0 minus 0 is 0. Therefore, difference between A2 and A3, that is A3 minus A2 is equal to 0.002. See, the difference between first pair of consecutive terms is 0.02 and the difference between next pair of consecutive terms is 0.002. In the same way, if we calculate the difference between next pair of consecutive terms, that is A4 minus A3, what we get here is 0.2222 minus 0.222. This is equal to, ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ 0.0002 ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 0.02 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 0.002 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0.0002 ಬರ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ the difference between pair of consecutive terms is not constant throughout the sequence. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0.02 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.002 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0.0002 ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಂತ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ consecutive terms since the difference between consecutive terms is not constant, therefore the given sequence is not an arithmetic progression. The given sequence is not an arithmetic progression, but remember my dear students, it is a progression. It is not an arithmetic progression, but it is a progression. It is a sequence, it is a progression, but it is not an arithmetic progression. Idu progression
ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 0.2 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 0.22 ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 0.222 ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 0.2222 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ 0.22222 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 2s ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 6 2ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 7 2ಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಹೌದು, ಆದರೆ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ನೌ. Okay, next sequence is 0, -4, -8, -12 and so on. 0, -4, -8, -12 and so on. So solution A1 is equal to 0, A2 equals to -4, A3 equals to -8, A4 equals to -12. ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು A2 minus A1, A2 is -4, A1 is -0, that is equal to -4. -4 minus 0 is nothing but -4. In the same way A3 minus A2, what is A3? -8 minus of minus. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ A3 is -8, ಈ ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು. A2 is also -4, it is -4. ಈ ಮೈನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ A2ಗೂ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ -8 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4. ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 8ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ 4 ಬರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ 8 is greater than 4, therefore ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಈಸ್ -4 and the second pair is also -4. Now A4 minus A3, that is equal to -12 minus of -8, that is equal to -12 minus into minus plus 8, that is equal to -4. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ -4, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ -4, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ is -4. Since the difference between consecutive terms is constant, that is which one the ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ -4, therefore D equals to -4. Since the difference between consecutive terms is constant, that is D equals to -4, therefore the given sequence is an arithmetic progression. The given sequence is an arithmetic progression. Now since it is an arithmetic progression, our next task is to find the next 3 terms of this arithmetic progression. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? A5, A6 ಆ್ಯಂಡ್ A7. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ A5. A5 is equal to A plus 4D. 5 ಇದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, A plus 4D. A means first term is 0 plus 4 into common difference is -4. This is equal to 0 plus into minus 4 4s are 16. This is equal to 0 minus 16 is nothing but -16. Therefore A5 fifth term is equal to -16. Fifth term is -16. Now let us calculate the sixth term.
a6 equal to a plus 5d, a plus 5d. So here a is 0, 0 plus 5 into, what is the common difference? Common difference is minus 4, minus 4. This is equal to 0, plus into minus, minus 5 4s are 20. Therefore minus 20 is the sixth term. Therefore sixth term is minus 20. And in the same way, a7 equal to a plus 6d. A is the first term and it is 0 plus 6 into common difference is minus 4, that is equal to 0 plus into minus, minus 6 4s are 24. Therefore minus 24 is the seventh term. Minus 24 is the seventh term. So fifth term is minus 16, sixth term is minus 20, and seventh term is minus 24. These are the next three terms of the given arithmetic progression. Now let us take up the next sequence. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ is, it is very beautiful and it is simple sequence, minus 1 by 2, minus 1 by 2, minus 1 by 2 and so on. Here clearly ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ a2 ಮೈನಸ್ a1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 0 ಬರ್ತದೆ. a3 ಮೈನಸ್ a2 ಮಾಡಿದ್ರು 0 ಬರ್ತದೆ. a4 ಮೈನಸ್ a3 ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 0 ಬರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಮೈನಸ್ 1 by 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ a2 ಮೈನಸ್ a1 ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 by 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 by 2 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 by 2. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 by 2 ಮೈನಸ್ 1 by 2 gets cancelled and it is 0. So it is true for each and every term, every pair of consecutive terms. ಯಾವ ಪೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 0 ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಈಸ್ 0. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ 0ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಮೈನಸ್ 1 by 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮು ಮೈನಸ್ 1 by 2, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈನಸ್ 1 by 2, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈನಸ್ 1 by 2 ಅಂತಂದರೆ what will be the fifth term? That will also be a minus 1 by 2. What about the sixth term? That is also minus 1 by 2, and as well as seventh term is also minus 1 by 2, and each and every term of this progression is minus 1 by 2, and it is arithmetic progression. Idu ondu arithmetic progression because common difference is 0. Common difference 0 bandirodrinda idu kuda ondu arithmetic progression, and each and every term of this arithmetic progression is minus 1 by 2. Now let me take the next question. First term is 1, second term is 3, third term is 9, and the fourth term is 20, 27, and so on. This is the sequence, given sequence. Solution. A1, first term is 1, second term A2 is 3, third term A3 is 9, and the fourth term A4 is 27. A4 is 27. Now let us find the difference. A2 minus A1. A2 is 3 minus A1 means 1. 3 minus 1 is 2. This is the difference between first pair of consecutive terms. And A3 minus A2. What is A3? 9 minus A2 means 3. 9 minus 3 is 6. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 2 ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 6 ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ
ಸೊ ಒಂದು ಪೇರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ವೇರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರ್ಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇರ್ಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. A4 ಮೈನಸ್ A3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂತು ಅಥವಾ 6 ಬಂತು ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇವೆರಡು 6 ಆಯಿತು, ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದು ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೇರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ವೇರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 27 ಮೈನಸ್ 9 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 18. Therefore, since ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the difference between first pair is 2 and the next pair is 6 and the next pair is 18. It is not constant. They are not constant. Therefore, ಇಲ್ಲಿ this sequence is not an arithmetic progression. Since the difference between consecutive terms is not constant. Consecutive terms is not constant. Therefore the given sequence is not an arithmetic progression. It is not an arithmetic progression. Okay, this is the solution for this question. Okay, my dear students, let us stop here itself, and we shall solve some more problems based on the same topic in the next video. Thank you, dear students.